More than 36 million Spanish are entitled to vote this Sunday in the 20th of December general elections and elect the 350 members of the Spanish Parliament and the 208 members of the Senate. The election day will take place less than 3 months after the Catalan elections, which represented the victory of the pro-independence forces. Many parties running for the Spanish election have emphasized their position regarding Catalonia's aspirations, which have been defined by Spanish Prime Minister Mariano Rajoy as the biggest defiance in Spain's history. Y en cuanto a Cataluña, decir que ese desafío sin precedentes a la Constitución, al orden constitucional, esa traición, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, esa traición al pacto constitucional, evidentemente no se va a poder consumar. Los independentistas no se van a salir con la suya, ya os lo he dicho, podrán romper coaliciones, romper partidos, dañar nuestra convivencia, porque han dañado nuestra convivencia a nivel de Cataluña, pero evidentemente el señor Mas, el señor Junqueras y la CUP no van a romper España, que quede muy claro. España va a seguir siendo España. España ni se rompe ni se vende. Després de 37 anys de democràcia necessitem reformes en profunditat de la Constitució i és una evidència per tothom que necessitem un nou pacte territorial de convivència. Què em sembla especialment important? Que Catalunya torni a votar. Nosaltres creiem que Catalunya ha de tornar a votar aquest pacte territorial de convivència i nosaltres volem que voti a cor. The political panorama in Catalonia has changed after the 27th of September elections, which were said to be a de facto plebiscite on independence. Junts pel Sí, the winning cross-party list, won't repeat its formula for the upcoming elections. Junts per Sí, la coalición de Convergencia, Esquerra y otros partidos y plataformas independentistas también, el objetivo era ganar ese referéndum y se hizo, se ganó como nunca. Ahora estamos en un escenario diferente, vamos a defender ese mandato porque hay gente que no lo está respetando. Convergencia, the party ahead of the current Catalan government, runs for the Spanish elections under the coalition Democràcia i Llibertat, Democracy and Freedom. Together with Demòcrates de Catalunya, the party is splitted from Christian Democrat Unió and Reagrupament, constituted by former members from left-wing Esquerra Republicana. Nosaltres volem aspirar a obrir negociacions amb l'estat espanyol. I aquest és un missatge que també donem a la comunitat internacional, de dir, escolti, nosaltres que hem decidit constituir-nos en estat independent, ho volem dur a terme d'entrada, intentar-ho almenys, amb un acord amb les institucions espanyoles. I per tant anirem a Madrid a fer pedagogia, a defensar aquesta negociació, a defensar aquest acord. Fent saber, òbviament, que si això al final no es produís, podríem acreditar que ho hem intentat tot, podríem acreditar que ho hem fet en aquests propers mesos, no? I que, evidentment, això ens legitimaria per dirigir-nos a la comunitat internacional a demanar la seva mediació. El camí no és altre que diàleg, pacte i transacció. Si no es fa un pacte i no s'arriba a una solució i s'enquista el problema català, s'enquista aquest problema que en Rajoy ja considera espanyol al parlar de la qüestió catalana, ens trobarem amb que hi haurà una inestabilitat política que arrossegarà l'economia. According to many polls, pro-independence left-wing Esquerra Republicana de Catalunya is likely to obtain one of its best results in Spanish elections. The candidature will be led by Gabriel Rufián from Pro-Independence Association of Spanish Speakers Sumate and member of the Catalan National Assembly. Radical left pro-independence CUP, which obtained 10 seats in the past Catalan elections, won't be running for the 20th of December elections and call their voters to abstain from voting. In a Spanish context, the upcoming elections may mark the end of the two-party system represented by Conservative People's Party and Spanish Socialist Party, which have alternated in the Spanish government since 1982. For the first time since democracy was restored, two new parties are set to burst into Spanish parliament and may have a key role in the post-electoral agreements. They are anti-Catalan nationalism Ciutadans and alternative left Podemos. They both have shown their force and popular support in the past European, regional and local elections and their commitment with the new politics and the fight against corruption.
Regarding Catalonia's push for independence, Ciutadans defend a reform of the constitution but denies Catalonia's right to decide. We want to be very accurate with this. The right to self-determination is something that, according to the United Nations, is just to apply in cases of colonies and people submitted to tyranny, where there is no respect at all for human rights, etc. No minimum of democratic standards. So this is not the case in Catalonia, where we are a part of a country which is the fourth economy in the euro. It is a member state in the European Union. It fulfills any condition to be considered Western democracy. So you can not invoke this self-determination right. On the other hand, Podemos is the only Spanish party which has openly defended the celebration of a referendum in Catalonia, and many polls know that it might be the majoritarian force in Catalonia. Evidentment, el referèndum ha de ser clar i ha de ser una pregunta sobre la independència o no de Catalunya. Nosaltres apostem pel referèndum perquè entenem que aquesta és la proposta majoritària, és la que resol el problema. A challenging national debate, new parties and alliances to prove their power, the fight against corruption, and the need to launch social measures to struggle the consequences of the economic crisis are all laid on the table. Now the die is cast.